Está con nosotros a esta hora el señor Chris Bannister. Mr. Bannister, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning. Nice to talk to you and your listeners. Do you speak Spanish? I'm afraid not. I'm afraid so. We'll have to have some translation if that is okay. Okay, we'll do. No problem. Le estaba preguntando a ver si sabía algo de español para ver si teníamos que hacer la traducción. Quiero preguntarle entonces, ¿por qué pensaba que Colombia era un país de corrupción y violencia y ahora pues su cuento y su percepción ha cambiado? Mr. Bannister, we were saying in the introduction of this interview that we saw one of your posts on Instagram and that you there actually said that Colombia was a corrupt and violent country. But now that you're doing businesses here in this nation, your perception is completely different. Why did you have that perception before and now is it changing? Right. Let me actually describe exactly what I said. In the 80s and 90s, when I was working in Asia, certainly my view of Colombia was violence and corruption, and I can't deny it. I used to think, why do Europeans or foreigners go to Colombia in those circumstances? And that was lived with me for quite a long time now. I've been living here in Colombia the last 18 months, and I've seen the talent that exists here in Colombia. I've been embraced by a lot of people in a positive way, and I see the huge potential that Colombia's got. So I have to say, Colombia's reputation from previous and my experience that I've felt living here and working here are completely different, and I feel so positive that Colombia's got so much to offer foreigners like myself, and in particular foreign direct investors who really we should embrace and get them to come into Colombia to regenerate jobs. Bueno, voy a explicar bien qué fue lo que yo escribí. En la década del 80, en la década del 90, yo vivía en Asia y cada vez que pensaba en Colombia pensaba en violencia y en corrupción. Y de hecho me preguntaba por qué había extranjeros que iban a Colombia. Llevo 18 meses viviendo aquí y me ha cambiado absolutamente la percepción y lo que pensaba del país. He visto el talento que existe en Colombia, me han recibido y abrazado de una manera sumamente positiva y sobre todo veo el gran potencial que existe. Entonces, la reputación que yo tenía de Colombia y la experiencia que he vivido aquí son cosas completamente diferentes. Y me encanta lo que Colombia tiene para ofrecerle a los extranjeros y sobre todo a aquellos que quieren invertir en Colombia. Y me gustaría que esto se sepa más porque me gustaría que haya más inversión extranjera en este país. Señor Bannister, usted habla de talento. ¿Nos podría dar un ejemplo de lo que se ha encontrado en términos de talento en el país que lo haya hecho cambiar de opinión? Mr. Bannister, you talk about talent, and we would like to know what example of this extraordinary talent that you have found in Colombia has made you change your impression, your initial impression of our nation? This is my 11th country where I've built and launched a mobile phone company. But I've done it so much quicker and better here in Colombia because of the talent. Let me give you an example. I got my license in May 2020. In that time, I've recruited 2,000 people. I've built 2,100 base stations. I've managed to connect 579 rural sites which were previously unconnected. I've gained 1 million customers in 4 months, the quickest ever in Colombia. And we changed the market so much, we dropped the CPI by 3.2%. I could never have that much success in the other 10 countries. And that's including countries like Sweden, Singapore, and Austria where I've worked. That shows the positive talent, because that's been done not by Chris Bannister, but by my 2,000 staff. Now, the question which I posed on LinkedIn was, are the institutions doing justice to the talent that exists here in Colombia?
Bueno, a ver, debo ser claro para que entiendan. Lo que yo vengo haciendo y he hecho en 10 países, lo hice mucho más rápido en Colombia. Y esto es gracias al talento colombiano. Y me voy a referir a los números. Empezamos en mayo del 2020. En este tiempo hemos empleado a 2.000 personas, tenemos 2.001 estaciones, hemos conectado 579 áreas que no estaban conectadas y en 4 meses hemos llegado al 1.000.000 de consumidores de WOM. Esto no lo había logrado en los otros 10 países en los que había llevado WOM. Y esto incluye a todos los países en los que he trabajado. Suecia, Singapur. Y lo que quiero que quede claro es que esto no es porque Chris Bannister es genial, sino que tiene que ver con el talento de la gente. Entonces, la pregunta que yo me hacía en mi post en LinkedIn es si las instituciones en Colombia le están haciendo justicia al talento que existe en este país. Sabe Luis Carlos que Chris Bannister, que es el CEO de WOM, llegó con un plan que fue generarle competencia a los celulares, a las empresas de celulares establecidas, bajar los precios y para eso se compró, usted se acuerda, de Avantel, pero resulta que en las últimas semanas ellos han sido como críticos porque les han cambiado las reglas de juego en el Mintic, porque se ganaron unas inversiones, o se ganaron unas licitaciones, pero esto ha atentado contra las inversiones. ¿Le preocupa el cambio de reglas de juego para la inversión extranjera en Colombia? Mr. Bannister, there is a recurrent topic in our country. One of the main criticisms about the institutions that we have, and it is concerning about the rule of law and how fast it changes, how the rules of the game for entrepreneurs change so drastically and fast in our nation. Is this something that bothers you, that worries you? As Colombia's biggest foreign direct investor, a concern is the lack of speed that the institutions enact laws and regulations against existing big businesses. I'll give you an example. CLC, the regulator, at the same time as I got my license, declared Claro dominant. Now, in that same 12-month period, I have recruited 2,000 people, got 1 million customers, connected 579 rural sites, and transformed telecom. In that same period, your institution, CLC, has not imposed any sanctions or actions against Claro. That is unusual. This is the quickest I've managed to launch a business in my 11 countries, but this is the slowest that I've seen institutions actually put sanctions down against a company that is been declared dominant. Especially in this period in time, I've also added to the case against Claro by filing several anti-competitive lawsuits where Claro are deliberately trying to slow or delay WOM. Those are the areas that the institutions need to ensure fair competition, and that's what the FDI, foreign direct investors, are looking for from Colombia's institutions. And when I say the FDI, that post that we're talking of, it got over 61,000 views, of which over 1,000 of those responses were from investment bankers, private equity, who are looking at what WOM's doing and to see whether they should invest in Colombia. That's really positive for Colombia. Bueno, la respuesta que voy a dar la doy como inversionista, como una persona que ha venido a invertir a Colombia. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la lentitud con la que actúan las instituciones. Por ejemplo, voy a hablar del Comité Regulador de Comunicaciones. Cuando yo obtuve mi licencia, o desde que he obtenido mi licencia, como les contaba recién, hemos conectado a Colombia en 579 sitios rurales que antes no estaban conectados. Y en este periodo en el que yo he logrado tantas cosas, los reguladores de las comunicaciones, por ejemplo, no han logrado poner una sanción contra Claro.
Entonces, aquí es donde más rápido he logrado trabajar, pero donde más lento he visto que trabajan las instituciones contra una compañía como Claro, que es la compañía dominante o que domina en este tema. Mi caso contra Claro es algo clarísimo. Las leyes anticompetitivas, que es de lo que he hablado con la comunicación de las reguladoras de comunicaciones, no han sido trabajadas. Ellos puntualmente están buscando complicarle la vida a WOM y sin embargo no se ha hecho nada por esto. Y la realidad es que yo le hablo a aquellos inversionistas que quieren invertir en Colombia. El post de LinkedIn del que ha hablado Luis Carlos tiene 61.000 visitas y de esas 61.000 visitas les puedo hablar de 1.000 respuestas. Esas 1.000 respuestas son principalmente de inversionistas extranjeros que quieren venir a Colombia y que se preguntan cómo se manejan las instituciones. Si yo le quiero preguntar al señor Bannister que a pesar de lo que él dice, pues Colombia está lejos de ser perfecto, tenemos muchos problemas. ¿Cuál considera él que en estos momentos es el mayor problema a superar en nuestro país? Mr. Bannister, good morning. We are far from perfect. We have many problems here in Colombia. Which one do you consider the most important problem or the biggest problem in our country? As a foreign direct investor, I think the institutions ensuring that there is a fair playing field for new investors coming in, and that the institutions are not unduly influenced by the existing dominant competitors. That's what FDI is looking for. Once we can overcome that and give confidence that the institutions are ensuring a fair playing field, the talent here that exists in Colombia will attract lots of interesting investments, and that will be what reinvigorates the Colombian economy. And I think that's what 50 million Colombians want, and I think that's what the institutions need to deliver. And I am slightly concerned, or more than slightly concerned, that the institutions are influenced too much by the existing dominant players. And probably not just in telco. I think this is other industries as well. And that gives this reputational problem to attract the right type of investors. And that's hopefully what one will give these investors the confidence it can be done. But to be honest, we do need those institutions enacting the laws and the regulations that protect that competitive environment. Bueno, hablo una vez más como inversionista extranjero. Lo que necesitamos es que en las instituciones que regulan trabajen de manera justa y equitativa, porque las instituciones siento que tienen una influencia por aquellos que dominan el mercado. Eso es lo que buscamos. Una vez que logremos que las instituciones trabajen de manera justa y hagan que el campo de juego sea equilibrado para todos, los talentos que existen en Colombia van a ser los que atraen a que los inversionistas lleguen e inviertan dinero en este país. Creo que eso es lo que 50 millones de colombianos quieren y creo que eso es lo que debe pasar. Yo estoy sumamente preocupado por la influencia de aquellos que dominan el mercado y no estoy hablando únicamente en el mercado de las telecomunicaciones. Creo que en otras industrias también hay un problema con las instituciones. Y esto crea un problema de reputación. Esperamos que se solucione, esperamos que WOM ayude a solucionar esto, que las leyes funcionen a favor de quienes invertimos y que así se reconstruya la economía colombiana. Bueno, don Juan, hay que preguntarle al señor Bannister cosas importantes, ¿no? Bandeja paisa, pescado frito, tamal, que ya lleva 18 meses en Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta? Mr. Bannister, now let's talk about something that it's really important instead of businesses and so forth. What's your favorite dish so far in Colombia? Bandeja paisa, fried fish, tamal. What do you like about our country? Well, I don't eat meat, so I've got to be honest. Your vegetarian food and your fruit and your vegetables and your vegetable soups, those are my favorites. Really good, and they're really healthy, because I stopped eating meat because I'm a climate activist as well, and I believe the meat industry
does not help the planet. Le voy a despedir y nos traduce. Thank you so much for having the time to talk to us. We really appreciate it, and we really like your message, and that's the main principal reason why we wanted to talk to you. Thank you so much. Have a good one. And I'd like to thank 6 million Colombians for embracing us. Thanks a lot. All the Muchas best to all your gracias. listeners. Thank you. Gracias. Goodbye.